ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਵਿੱਚ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ 32% ਸਮਰਥਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਸਲ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਿਊਸਮ 66% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ 4 ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। It's actually so upsetting. It's unbelievable. Mostly just shocked. Honestly, it's pretty scary. Like, I live right at the end of the street, and although I'm not in the residence, I can only imagine like what those girls and any other victims were going through. I mean, we just started and all these kids are in first year, so I can't imagine how they're feeling knowing that like this is their first week, moving away from home, going to school, and all this stuff happens. We are really deeply concerned and troubled by what we're seeing on social media and are working very hard to confirm and clarify that information. But to date, we have very little information that we've received. These cases are not connected in any way or connected to what we're seeing on social media. Issues around allegations of drugging and sexual assault, that's of a degree of the highest order and frankly unacceptable anywhere. I've been very vocal critiquing the university about its COVID protocols. We didn't need to be in a situation where students thought it was just normal. It was just regular times to go out and party because we're not prepared. We haven't talked about what does it look like to come back as a society that's been inside for a year and a half. At the end of the day, I hope they're dealt with accordingly. There should be some severe punishment. Obviously, they shouldn't be living here because, there's people like all the girls here, they want to feel safe. 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੋਕ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ VOTING ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। I'm also like a high-risk population, so I try to take as many precautions as I can with COVID, solely because of COVID-19. Just felt like the safest way in person to reduce being around as many people as possible and still making it out to vote. There are fewer polling stations. People don't want to be lined up, especially under COVID conditions. It has been very close. It's been difficult to sort of anticipate which direction it's going to go or even where the momentum is, because that seems to be flipping back and forth. Whether some of the NDP voters think Aaron O'Toole has a chance of actually forming government and decide to go to the Liberals because the Liberals represent something closer to their cherished goals than the Conservatives do. It was so easy, I don't see why I wouldn't do it in the future. Safe, people are respecting the space requirements, sanitizer, one-use pencils. They're running a really great operation. ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਓਟੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 32% ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਪੀ 20% ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Aaron O'Toole is having a real problem when it came to just familiarity with Canadian voters. As a leader of a new leader of a political party who hasn't been through an election before, during this pandemic, all the usual mechanisms for introducing yourself to the Canadian voters were basically denied Aaron O'Toole. So the election campaign has really opened up that opportunity for people to get their first impression of Aaron O'Toole, and so far, more people have been favorably impressed than have not been impressed. Also, I think what we're seeing here is a bit of a consolidation of the vote on the right behind the Conservatives as people who are more conservative inclined in terms of their political beliefs start believing that the Conservatives actually might be able to beat the Liberal Party this time. One of the things that really stands out in taking a look at the demographic predilections of the Canadian population, and by that I mean just the demographic groups that people sit in. Normally we see pretty big differences in terms of age, gender, things of that nature. We're not really seeing that in this instance. It seems that the people are more split based on their ideas than necessarily their demography at the moment. So you see very close races, for example, between the Liberals
the NDP and the Conservatives among younger Canadians, very close races among older Canadians, women and men. There usually is a fairly big gender gap. Both the Conservatives and Liberals are doing relatively equally among men and women. So some of those things that we used to see in the past are not really happening in this election, and it is a very strange election in many ways, and this is one of those things that really stands out as being different from what we've seen before. The only thing that can happen, significant event that's still within the confines of this election campaign that can affect momentum, will be the debate. But the truth is that debates generally don't have that big an impact. I mean, we can all point back to things that happened, say, for example, in the French language debate, how it damaged Andrew Scheer's campaign. You know, we can point back to Brian Mulroney in 1984 against John Turner. But these are fairly isolated things. Most times debates just kind of come and go and reinforce impressions that people already have. So unless the Liberals are able to do something really dramatic, they're basically running out of time. The only other thing that they can do is, advertise like crazy, but the truth is ओंटारियो ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅੰਟ ਉਹਨਾਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29% ਵਧੀ ਹੈ। Thank you to the over 10 million Ontarians who have already received both doses. 2 weeks ago, we announced another measure to increase vaccination rates and protect Ontarians by requiring proof of vaccination to access certain settings beginning September 22nd. Already, we are seeing the impact, with over 90,000 first doses administered in the week following our announcement to require proof of vaccination, an increase of 29% from the previous week. To ensure individuals, families, and business know what to expect, today we are sharing new materials and guidance to prepare them for these changes and help address any questions. And together with our health system partners, we are continuing our last mile strategy to reach even more Ontarians who have yet to receive their first or second dose. We are using every tool available to make it easier and more convenient to receive the vaccine and help address hesitancy. Physicians are calling their unvaccinated patients to answer their questions. Our GoVax bus continues to visit schools, malls, and community and sporting events, and over 550 vaccination clinics are underway or planned in or nearby elementary schools, high schools, and colleges and universities. We know some people may have questions about whether the vaccine is safe for youth and pregnant individuals and whether one dose is good enough instead of 2. I want to be very clear. All Health Canada approved vaccines are safe, effective, and significantly reduce your risk of serious illness from COVID-19. If you have questions, please reach out to your healthcare provider who can walk you through your specific situation and the benefits of getting vaccinated. So please, if you haven't received your first or second dose, sign up today. And in advance of September 22nd, I encourage everyone to print or download your vaccination receipt from the provincial booking portal as soon as possible. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ $6.38 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Two sets of announcements that have one continuing goal, and that's to improve healthcare services in the Northern Health Authority and in the interior and the north of British Columbia, and indeed on Vancouver Island, with respect to emergency health services. So we're going to talk about both announcements today. The first is about the Northern Health Authority and addresses the challenges, the ongoing challenges of recruitment and retention of healthcare workers in the north. I want to acknowledge the work that's gone into this, particularly from the Northern Health Authority. It's part of a broader announcement we'll be making in the fall for a broader human resources plan for healthcare going into the future. But these are actions, interim actions that are taking place this year to help support and address issues in the north. I want to acknowledge the many people who have contributed to this.
at the Northern Health Authority, first of all, but also my MLA colleagues, Nathan Cullen and Jennifer Rice, who have contributed significantly to this in raising issues and pointing to concerns, and my colleagues, the Leader of the Opposition, Shirley Bond, and other colleagues in the North, such as Dan Davies from Fort St. John, who have also contributed to this, as well as mayors, such as Mayor Ackerman and others in the North who have contributed to this. They've raised these issues, we talked about the importance of them, and today we're taking action that reflects our collective efforts to make things better for people in northern BC. Today we're announcing $6.38 million for programs to retain and recruit more healthcare workers in the Northern Health Authorities by making the North a desirable and accessible place for health professionals to live and work. To address this, actions are being taken at every level in Northern Health, starting immediately with the launch of a comprehensive healthcare worker rural retention program that is targeted towards priority communities and occupations. एनवायरमेंट कनेडा ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਵਰੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ GTA ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕਾਟੇਜ ਕੰਟਰੀ ਸਮੇਤ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਗੇੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ GTA ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਊਥ GTA ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉੱਤਰੀ GTA ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਰਿਵਿਊਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਥਲੀਨ ਮਾਰਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। Yeah, so he's living in the south of France. He's retired. He was a Catholic priest working in Nunavut, and it was in the 1960s and early 70s. So this is a historical case, and in these kinds of cases, as you know, many of these victims come forward later in life when they're adults, and that's what happened here. What happened was, by the time RCMP laid criminal charges against him, he had left and gone to France. So then Canada reached out to see if France would send him back to stand trial, and learned that France does not extradite its citizens. So then this lingered on the books, these charges, and in 2017 Canada decided very little chance of a conviction, so it stayed the charges against him. But this just outraged these, alleged victims and many Inuit in Nunavut. Yeah, there is no new investigation, no new charges. My information, that's what I received last week when I started looking into the case. But I'm told that the Government of Canada has hired a lawyer to see what else can be done. Could he be tried in France, for example? There is pressure because a lot of these alleged victims are aging. Some have died. And, Inuit organizations are involved saying, could we use some of their statements that they gave to police when charges were originally laid? Like, let's get something going on this again. The Inuit say the Catholic Church is under pressure right now because of these unmarked graves that have been found across Canada outside residential schools. And so the Government of Canada is under pressure too. This is all a connected issue. These were all alleged crimes that occurred against children that had to go to these schools. They were forced to. And in doing so, awful things happened to many of them. And yet they say they can't get justice now, especially in this case. ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ BC ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੰਡਿਆ। We've done a lot over these past 6 years, including putting
a broad-based price on pollution right across the country and successfully fighting off the Conservative premiers who took us to the Supreme Court of Canada to try and get to reverse it. But what Andrew has dedicated his life to is making sure that people step up even more with concrete plans, with real tools, and with even more ambition to fight climate change. So it is really moving for me and for us that you would step forward today and over these past weeks to say out loud what I certainly believe and to confirm what Jonathan and Joyce, Carla, and everyone on our team has been working on so hard. That now is the time to step up even harder and even further on the fight against climate change in ways that bring all Canadians along. That's what we need to do. Andrew's spoken clearly on that. Other experts across the country, including Mark Jacquard, one of Canada's top climate economists, here at SFU, pointing out that we have the strongest plan, and also pointing out that the NDP didn't do the work to put forward a real plan to fight climate change. So that's what's at stake in this election. Do we continue and move forward even faster and harder on the fight against climate change? Or do we let Erin O'Toole take us back? Because we know the Conservatives on climate. We lived through 10 years of cities, of provinces, pushing hard to do more on climate change with a federal government that didn't just not do much, but dragged their heels and interfered with other people's ability to do more on fighting climate change. Conservative government under Stephen Harper that didn't understand that the only way to build a strong economy with good jobs is to fight climate change at the same time. And Mr. O'Toole and this newest version of the Conservative Party, they want to go exactly back to Stephen Harper's targets and Stephen Harper's approaches on the environment. Erin O'Toole wants to bring back the Northern Gateway Pipeline through the Great Bear Rainforest, reverse the oil tanker traffic ban on the North Coast that we brought in. That's the wrong choice for British Columbians. That's the wrong choice for Canadians. ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੋ ਸਿੰਘ ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਓਟੂਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਫੇਅਰ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਉੱਪਰ ਠੁਮਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। जो सिख समावें की गल उन्होंने वादा किया फार्मर केयर वास्ते उन्होंने वादा तोड़ दिता सीडो ने। सो आप ये बेनती कर रहे हैं लोगों को अपनी कीमती वोट पाओ, एनडीपी जिताओ क्योंकि आप लोगों के जुड़े हैं। आप सब तो अमीरां दी पूरा बनता हिस्सा लवांगे ताकि आप लोगों च इन्वेस्ट कर सकते। मेरा आखिरी क्वेश्चन फील्ड रीजन के लोगों वास्ते साडा फील्ड रीजन के लोग ये पूछ रहे हैं कि जगमीत सिंह अगर सत्ता दे विच आंदे अपनी पार्टी बनाते हैं, अगर वो मिनोरिटी गवर्नमेंट बना दे, क्या तुम लिबरल या कंजरवेटिव पार्टी का साथ लोगे? अपनी पार्टी बना ले, अपनी गवर्नमेंट बना ले। आप बड़ा गंभीर सवाल है। आप ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों लिबरल ते कंजरवेटिव लोगों वास्ते माड़ी समझते हैं। दोनों ने सब तो अमीर बंदे बन रहे हिस्सा लैन दे उन्होंने वोट खिलाफ पाई। वो साडे नाल नहीं सहमत है कि सब तो अमीर बंदे अपना पूरा हिस्सा दें। सो आप कह रहे हैं कि दोनों कंजरवेटिव ते लिबरल दोनों लोगों वास्ते चंगे नहीं है। लोगों वास्ते चंगा एनडीपी है। आप लोगों के नाल जुड़े हैं, आप स्मॉल बिजनेस नाल जुड़े हैं। जे तुसी अपने परिवार, अपने भविख, अपने बच्चे के भविख वास्ते कुछ करना तो एनडीपी ही पार्टी है जो आम लोगों की है।
ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ NDP ਹੀ ਦਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੀ ਹੋਰਵਾਤ ਹੋਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਵਜ ਵਰਤਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਹੋਰਵਾਤੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ NDP ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਮਿਸਟਰ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖਾਲੜਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਇੰਡੋ USA ਹੈਰੀਟੇਜ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ 26ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ पेश है कुलवंत उबी तालिया की फ्रिजनो कैलिफोर्निया तो एक खास रिपोर्ट इस मौके जिथे शहीद जसवंत सिंह खालड़ा की लासानी कुर्बानी नूं याद किया गया उत्थे ही 9/11 की 20वीं बरसी मौके अमरीका विच होए आतंकवादी हमले विच मारे गए 3000 तो वध निर्दोष लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके भारत में चल रहे किसानी संघर्ष विच शहीद होए 600 तो वध किसानों को भी नमन किया गया। समागम की शुरुआत सरदार कुलवंत सिंह खैरा ने जपजी साहब जी का पाठ करके अरदास उपरंत की। इस मौके अमेरिकन राष्ट्रीय गीत भी गाया गया और 1 मिनट का मौन धारण करके समूह शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस पिछों टाडी बलिहार सिंह चोला साहब के कविश्री जत्थे ने वारा गा के शहीद जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन से पंछी झात पाई। यमले जट के लाडले शगिरद राज बराड़ ने एक इनकलाबी गीत नाल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके निर्मल सिंह धनौला साधु सिंह संघा रंजीत गिल गुरदीप शेरगिल हैरी मान दलजीत ग्रियाड़ हरजिंदर ढेसी फार्मर अजीत सिंह गिल हाकम सिंह ढिल्लों हरदेव सिंह रसूलपुर राजकरणवीर सिंह हरजिंदर सिंह सैनी राजकिशनपुरा डॉक्टर अर्जन सिंह जोशम डॉक्टर चंद अमरीक सिंह सेक्रेटरी गुरुद्वारा साहिब मडेरा मलकीत सिंह किंगरा आदि ने इनकलाबी कवितावां ते तकरीरां नाल हाजरी भरी। इस मौके गुरुद्वारा साहिब मडेरा की कमेटी ने शानदार प्रदर्शनी भी लगाई जो कि लोगों की खास खिच का केंद्र रही। इस मौके प्रबंधकों वालों सिकंदर सिंह चीमा मनजिंदर सिंह और तलविंदर सिंह के सहयोग नाल चाह पकौड़ियां का लंगर अतुट वरत्या। अखीर विच प्रबंधकों वालों जयकारा मूवमेंट और स्कूल ट्रस्टी नैनदीप सिंह चंद नूं उन्हां दीआं सेवावां बदले सिरों पाओ दे के निवाजिया गया। इस मौके सरपंच अवतार सिंह चौहान हरदेव सिंह रसूलपुर सिकंदर सिंह चीमा के साथियों को भी सहयोग लिए सिरों पाओ दिते गए। इस प्रोग्राम की कामयाबी का सहरा समूह इंडो USA हेरीटेज समूह पार्क कमेटी मैंबर ते जयकारा मूवमेंट के अंथक मैंबरां दे सिर वजदा है। इस मौके इंडो USA हेरीटेज वालों ऐलान किया गया कि सितंबर के तीसरे एतवार को भारतीय जथेबंदियां ते भारतीय भाईचारे के सहयोग नाल यह बरसी हरेक साल मनाई जाया करेगी। संगत के सहयोग लिए ते वलंटियर वीरां की मेहनत लिए उन्हां दा स्पैशल धन्नवाद किया गया। अखीर अगले साल मुड़ इकट्ठे होने का प्रण करते हुए अमिट पैड़ा छड़दा यह प्रोग्राम यादगारी हो निबड़िया। पूरे समागम दौरान स्टेज संचालन पत्रकार नीटा माछिके ने बखूबी निभाया। लंघे एतवार नूं फ्रिजनो दे जसवंत सिंह खालड़ा पार्क दे विच जसवंत सिंह खालड़ा दी 26वीं बरसी के मौके दे उत्ते एक विशेष प्रोग्राम करवाया गया जिथे इंडो USA हेरीटेज फ्रिजनो के समूह मैंबरों वालों पार्क की प्रबंधक कमेटी के नाल रल के ते नाल दी नाल जयकारा मूवमेंट वाले नौजवानों के सहयोग के नाल उत्थे 9/11 के शहीदों को भी याद किया गया ते नाल दी नाल पंजाब या भारत दे विच जिहड़े 600 तो वध किसान वीर शहीद होए आ किसानी संघर्ष के दौरान उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी गई। तो असी समूह जथेबंदियां जिन्हां ने ये समागम करवाए आ उन्होंने मुबारकबाद पेश करते हैं। इदां दे समागम शहर दे विच हुंदे रहने चाहिए आ। खालड़ा साहब की शहीदी नूं याद करदे लोगों ने ये गल कही कि अज भी साडी कौम दे विच ऐसे सूरे मौजूद ने जो किसी की खातर अपना सिर लहा सकते हैं। सो
ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਲਈ ਰਿਕਾਲ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਕਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਸਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ परंतु वोटां की गिनती हाले तक जारी है। आखिरी फैसला होने तक न्यूसम 66% वोटां लैके अगे सन, जो कि एक बहुत वड्डा फर्क मन्निया जा रहा है। किसी हाल में भी उन्होंने हुण गवर्नर अहुदे तो हटाया नहीं जा सकता। आखिरी रिपोर्ट मिलन तक गैविन न्यूसम नूं 57,71,735 वोटां मिल चुकियां सन, जबकि उन्होंने विरोध च 29,46,748 वोटां पईयां सन। इन्हां चोणां च जेकर गवर्नर न्यूसम नूं ना पक्की वोटां भी पैंदियां तां 46 उम्मीदवार इस चोण मैदान विच सन, जिन्हां विचों 24 रिपब्लिकन पार्टी, 9 डेमोक्रेट पार्टी, 2 ग्रीन पार्टी ते 1 लिबरेटियन पार्टी का उम्मीदवार चोण मैदान विच सी। दस दें कि 53 साला गैविन न्यूसम कैलीफोर्निया के 40वें गवर्नर वजों 2019 तो सेवावां निभा रहे हैं। पाकिस्तान विच पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना नाल 66 होर मरीजों की मौत होने नाल देश विच इस जानलेवा बीमारी नाल मरन वालियां दा कुल अंकड़ा वध के 27,004 तक पहुंच गया है। नैशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर तो मिली जानकारी अनुसार पिछले 24 घंटिया विच 56,778 लोगों की कोरोना जांच के बाद 3,012 नवे मामले सामने आए हैं। ताजा अंकड़े मुताबिक मुल्क विच कोरोना पीड़ितों की संख्या वध के 12,15,821 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव दर 5.3% है। इस दौरान पाकिस्तान के पंजाब विच कोरोना वायरस के सब तो वध 1,295 नवे मामले सामने आए ने ते 28 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ दे इस बुलेटिन विच इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई तुसीं जुड़े रहो चढ़दी कला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका दे नाल। मैनूं रिदम नूं दिओ आ गया। धन्नवाद।